طيب I will be waiting for Maya, but until Maya comes back, please, if you have any question, please raise your hand. So Mister, can I ask a question? Sure. So basically, if I take 2 magnets, Yeah. and I hold one magnet, and I slowly get the other magnet and like push it. Farida, you're breaking up badly. Oh, Say it sorry. again. Come again. It's okay. So basically, if I get 2 magnets that are the same shape and same color, You don't have to be in the same shape يا فريدة حتى لو مش the same shape. كملي. Okay. So basically, I get the other one that's not hanging, and I attract it to the one that's hanging, and it will connect. It depends. So if you are actually attracting, if you are approaching the north pole of a magnet to another north pole of a magnet, they will be repelling each other. But if you are attracting opposite poles, for example, the one you're holding in your hand, you're approaching the south pole. Well, let me actually, you know what, show you what on this picture. So look at this picture. You can see it, right? Okay. This is the north pole of the magnet between the guy's hand, and this is the really suspended magnet. So this guy is approaching the north pole to the other north pole. So those are like poles. They are similar poles, صح? So they will be repelling each other. Each other. تمام كده؟ طب what if we are attracting opposite poles like north to south? They will be attracting each other. So على حسب it depends يا فريدة. على حسب انت بتقربي ايه. Okay, thank you. You're welcome. Did I answer your question? Yes. طب دلوقتي كانت Maya had a question. Maya. What, Mister? You had a question, صح? I'm waiting for you. Yes. طب go ahead. What? مالك يا خالد؟ No, nothing. She's replying so like flash. 1, 2, 3. Maya. Go. يا مايا احنا هننام كده يا مايا على فكرة يعني. مايا عندها لانج يا مستر، اصلا باين عندها ان حضرتك بتتكلم بعد مليون ساعة اصلا. طب مايا معلش يا مايا ممكن تقربي شوية من الانترنت يعني من الروتر بتاعك او اي حاجة فعلا في مشكلة. انت مش سامعانا كويس. ايوه اقعدي جنب النت. طب ازاي؟ اقعدي جنب النت. اقعدي جنب النت. يا مايا والنبي يا مايا جددي النتورك 1000 جيجا بايت. خلاص يا جماعة خلاص يا جماعة. انا بحط 400. طيب يا جماعة بص شفتوا بتعملوا ايه يا جماعة؟ في الاخر كلنا هنقعد نتكلم مع بعض بس. طيب. This is just the reality. This is the problem. Okay, guys. I need one of you to raise his hand. عشان he's going to answer the first question. So raise the cursor كده. خالد ما تخرس. طيب خالد raise the first question. بس بقى. ايه. طب ما تبدأ بنفسك يا فهد. طيب انا هعمل لكم ميوت كلكم لو انتم مبسوطين بكده. هو اللي اتكلم انا مالي. مش عايز اعرف مين يتكلم. خالد يا مستر احنا مالنا. خالد اتلم يا خالد. Yes. حاضر. يلا read the first question. Regions of a magnet that have the most attraction force are the north and south. Stop. I didn't ask you to answer it. I said read it. So. Who knows the answer? Please raise your hand. Mister, I'm raising my hand and I know the answer. والله شايفك وما قلتلكش يا جماعة، لسه ما اخترتكش، مش بمزاجك. ها. نور علاء. North and South Pole. Okay, who agrees with Nur Ala answer? So Maya, you're raising your hand. Yeah. Okay, what do you think the answer is? Like north and south. North and south? Yes. What about you, Khalid? Yes, I completely agree. North and South Pole. Muhammad Ahmed, I didn't hear your voice. قول لي حتى لو مش رافع ايدك قول لي. It's because no one wants to hear him. محمد أحمد. طب محمد أحمد لما أكلمك تسيب اللي في ايدك وترد عليا، بتعمل ايه يا محمد؟ أكيد دي. محمد. نعم. طب هو أنا مش بكلمك ما بتردش عليا ليه؟ Regions of a magnet that have the most attraction force are North and South Pole. أنا بكلم محمد أحمد بس. Oh, okay. Huh? North and South Pole. Thank you. طيب محمد, read the second question, please. The direction was fairly
suspended suspended magnet always stabilizes يعني بيبقى yes stopped at معناها هتقف في نقطة معينة. Stabilizes is who knows the answer please raise your hand. Who knows the answer please raise your hand. ما فيش غير خالد بس اللي بيعرف الإجابات ولا إيه؟ تاني the direction where the freely suspended magnet always stabilizes at or it ها يعني ايه اصلا؟ تاني يعني ايه the second feature the second property of a magnet. Do you remember يا فيصل the suspended؟ طب ممكن اشرح ممكن ارد على فيصل الاول؟ طيب فاكر يا فيصل when we had a suspended magnet this one خالد ده Yes. يا فيصل I'm sorry فاكر ده يا فيصل؟ فيصل so we said that no matter how many times we're going to repeat this experiment the direction this magnet will stabilize in or will be stopping at يعني النقطة اللي هيقف عليها فاكر؟ It has a certain direction and will be pointing at something صح؟ And this direction we called it ايه بقى؟ قلنا اسمه ايه؟ أنا هاخد مين I can see that Noor is raising her hand مايا خالد مين تاني؟ عايز حد غير دول عايز حد غير الثلاثة دول ما هو مش معقول كل مرة هختار الثلاثة دول يعني. طيب أريج يا ميار مستر ميار طيب ميار like when you put the north and the south, the north and the south attract to each other. لا لحظة يا ميار ياسمين I can see that you were raising your hand بس ممكن يا ياسمين عشان أنا مش شايف على فكرة الناس كلها يعني مش شايف الكاميرا بتاعت الناس كلها فبليز if you want to raise your hand you should raise it here يعني raise your hand على هنا على زوم you know how to do it يا ياسمين؟ Yeah. طب لو رفعت ايديك عندك مش هشوفك. طيب ميار you didn't get the question. The question says the direction where the freely suspended magnet always stabilized is يعني الاتجاه اللي الفريلي المغناطيسي اللي هنعلقه ده دايما بيبقى بيبص على اتجاه معين صح؟ الاتجاه ده اسمه ايه؟ ده السؤال بتاعي. اللي عارف الاجابه ما يتكلمش من نفسه لو سمحت يرفع ايده. South. مش لا هي مش south ايه بعد كده؟ What? ها؟ How many poles do we have in a magnet? How many poles? 2. Okay, what do we call them? South and north. North and south صح؟ أو south and north صح؟ طب يبقى الاتجاه هنا اسمه إيه؟ So the direction is North direction. north south direction. North south direction. North south direction. طب مين which pole of a magnet will be pointing at the north pole? Which pole of a magnet will be pointing at the north pole? اللي عارف يرفع ايده برضه. انا بكلم نفسي صح؟ North pole. تاني which pole of a magnet will be pointing at the north pole? اي واحد من الماجنت اي pole. لا north. لا north. تاني تعالوا نرجع كده تاني للفيديو ده ونرجع للصورة دي كده تاني. اوكي. أنهي فيديو يا مستر؟ South. دي يا حمزة. حمزة. This is the north pole of a magnet صح؟ طيب this the north pole of a magnet will be pointing at the north pole of planet Earth. مش احنا we have two poles of planet Earth عندنا القطب الشمالي والقطب الجنوبي صح؟ حد كده مش معايا؟ طيب we have two poles of a magnet عندنا two ends of a magnet and we call those two ends two poles north and south pole. So the north pole of a magnet هيبقى بيبص على او بيشاور على will be pointing at the north pole of planet Earth. فلما اقول لك which pole of a magnet will be pointing at the north pole of Earth هتقولي north pole وبالتبعية and vice versa. So the south pole of a magnet will be pointing at the south pole of planet Earth. If you cannot understand what I'm talking about, please raise your hand. اللي مش Mister, فاهم. I'm sorry, but can you repeat again one more time? Sure. Khalid, this is a magnet صح? Yes. And this magnet have two poles صح? Yes. So this is south pole صح? Yes. So if we're really suspending this magnet like the one in this picture, do you think that the south pole of a magnet will be pointing at the south pole of planet Earth ولا لا؟
ولا North Pole ولا إيه؟ No. South. So what I'm It will saying go is south. every time we suspend a magnet like this way, it will be Yes. moving around and it will stabilize after a few moments and it will be pointing at the North Pole and South Pole. So if I'm asking you which direction a freely suspended magnet will be pointing at, you will say north-south direction. حد كده مش فاهم؟ North south direction. Okay. حد كده مش Thank you, فاهم؟ Mr. You're welcome. حد كده مش فاهم؟ عشان هخش في اللي بعدها. حد كده مش فاهم؟ No. أكيد. أنا مش عايز حد يتكسف. أنت ده اتفقنا من أول يوم صح؟ محدش يتكسف لأن اللي عايز يسألني أيوه اتفضل. Can I اتفضل. ask something? Sure. اتفضلي يا فريدة. How is the magnet North Pole and South Pole doing the same thing as Earth? Because actually this is a way a magnet, because of the magnetic force of Earth, you know, our planet Earth is a big magnet itself. That's why we are attracted to planet Earth. You know, have you ever Mr. heard about Why do people believe that the Earth is flat? This is another story يا خالد, and we are getting off topic right now. So عشان خلينا في اللي احنا فيه وبعد كده this is one thing we can actually, you know what, make research about. I can make it a research today and hand it tomorrow. ماشي, which doesn't mean that you're going to discuss it tomorrow صح؟ لأن احنا بس you can do it tomorrow if you want. بس يعني ممكن you can make research today, we can discuss it together over the phone, but I'm not going to discuss it with other students tomorrow. اتفقنا؟ No, like after session, like an after session. Yes. Now let's get back to Farida, because planet Earth is a big magnet, you know, and you can look up this information. يعني احنا كوكب الأرض نفسه احنا عايشين فيه, it's a big magnet. That's why everything is attracted to our planet Earth. احنا نفسنا we are attracted to it. That's why we are not flying in the air. That's why انت وانا ماشيين على الأرض لازقين في الأرض, ليه مش بنطير؟ عشان أصلا Because of gravitation. Gravitational force, yes. So gravitational force resembles magnetic force. طيب, one thing I want you to do after the end of this session, I'm gonna share. I really did actually. I shared this presentation with you, showing all the videos. So whoever had a problem watching the videos with me, because I know some of you were able to watch videos with me because they have better internet connection. Some of you would have a problem. So please watch my presentation. And if you have any question regarding those videos, come back to me and ask me. Mustafa Mahmoud, are you here today? Mustafa Mahmoud. He's not here today, صح؟ نعم. مستر حضرتك اسمي؟ نعم. أنا كتبت اسمي؟ أنا أنا عايز آخد الاتندنس دلوقتي على فكرة. طيب ممكن لحظة كده هاخد الاتندنس عشان أنا عايز أعرف مين غايب النهاردة. اللي واخد باله مين اللي غايب يقول لي برضه، يعني عشان تساعدوني عشان ننجز في الوقت. محمود ما دخلش. ما انا خدت بالي. مصطفى محمود. مصطفى ضياء هنا؟ لا. مصطفى محمود موجود. في مصطفى محمود مش شايفه. دين ما دخلش يا مستر. دين BGDLO9. Can we have an agreement, guys? Can we have an agreement? Please use your real names. Use your real names. عشان في حد اسمه مثلا BGODLO9. Who's that? مين BG؟ مصطفى محمود. sorry. طيب مصطفى محمود. طيب I'm not a psychic. أنا مش ساحر. طب وأنا عاوز أعرف مين اسمه آيفون برضه. طيب ممكن تخليني ايفون that's ميار. طيب ميار ومصطفى وكل الناس ممكن لو سمحتوا نستخدم مش انا طيب مسميه نفسي. طيب خلاص يا جماعه انا اللي بتكلم كل واحد مسؤول عن نفسه. ما تقوليش دي ميار، هي ميار تعرف ترد لنفسها. فما حدش انا بقول يا مستر. انا عارف ان انت يا ميار مش انت، والله انا شايف اسمك ده مش انت. انا عارف ان مش انت. انا بقول اللي بيقول لك بقى دي ميار مالوش دعوه. خلاص يا اولاد، انا ما اعرفش مين BGODL ده لو هو حد معانا. مستر هو ده سليم اللي في الاخر. مصطفى محمود. طب غير اسمك يا مصطفى. نعم يا سيدي. هو ده سليم ولا انا متهيألي؟ ما اعرفش. انا اعرف منين؟ هو سليم. سليم مكتوب تحت. فين سليم؟ لا مش سليم. سليم تحت. لا سليم تحت خالص. سليم تحت يا جماعه. سليم تحت اخر واحد. بص الاسم الوحيد اللي انا مش عارفه هو خرج ولا ايه؟ خرج.
BGDL09. لا مش He هو. left. خرج. BGODL09. طب هو انا ما اعرفش هو كان مين وما اعرفش هو خرج ليه. مصطفى That's مصطفى محمود, mister. I'm طيب يا telling you, جماعه it's انا مصطفى بقول لكم هو محمود. خرج. انت I'm the host of this session and I'm telling you that he left. طيب let's get back to our ممكن نرجع تاني. طيب Wait, Mr. Lamar is not here, right? Lamar is not here. I can tell that Lamar is not here. Yes. ياسين محمد ياسين ياسر not here. وياسين ياسر is لا، not ياسين here. محمد ياسين موجود. محمد موجود. فين ياسين محمد؟ ياسين محمد. اهو مكتوب اهو. مصطفى لا يا مستر ياسين ياسر هنا يا مستر. ياسين ياسر هنا فين؟ مستر طب اسمه ياسين ياسين ياسر. عادي، مسمي نفسه ياسين بس. طب ما حدش يسميه نفسه ياسين بس. نستنى يا مستر طيب لا نفسه خديجة ياسين. here. خديجة هنا برضه. خديجة is present. I can see her. Wait, no, Mustafa BGZ009, that's Mustafa Mahmoud, and he came back and then he renamed himself Mustafa Mahmoud. طيب thank you يا مصطفى محمود. Thank you مصطفى محمود. مصطفى محمود يا ولاد guys خلاص 1 2 3. Yesterday Mustafa Mahmoud said he needs me to explain something to him on Friday. So whoever want to join us on Friday please feel welcome. يوم الجمعة مصطفى محمود عايزني اقعد اشرح له حاجات اونلاين. ممكن نتفق دلوقتي على وقت معين. Let's say maybe what about 1 p.m. 1 p.m. on Friday. Nope. What about Just no. يا حبيبي دي مش اسمعني اللي بيقول no ده اسمعني. This is an extra session. So it's not mandatory, like you don't have to be there. Who needs to ask me questions, please feel free to join us. فممكن تسمعني للآخر قبل ما تقول yes or no. خلاص؟ تاني. مصطفى محمود سامعني؟ Can you hear me? مصطفى محمود can you hear me? مصطفى محمود خرج يا مستر. No, he's here. ما خرجش. Still here. مصطفى. اوكي ماشي خلاص عادي يعني بقى يا خيرت. مصطفى, I'm talking to you. Yesterday you said that you want me to explain something to you on Friday. How about Friday 1 p.m. طيب guys who want to join Mustafa? Not me. Okay. Mister, can I present the mic? Not me. طيب guys I'm going anyways I'm gonna send you the link for Friday's session anyways, and whoever feels that he want to join us please feel free to come. Okay, let's get back to our today's lesson. The last thing that we need to learn about magnets is something we call magnetic field. Ooh, I know this one. Okay, Yasin Muhammad, please can you change your name to Yasin Muhammad so I know that this is because we have like 3 or 4 Yasins. So please change your name to Yasin Muhammad. Okay? Mr. 3 Yasin. طيب ما حدش يصحح لي اي معلومه بعد اذنكم بعد كده. انا قلت 4 وهم 4. خلاص؟ نرجع للشغل. So the last thing that we need to learn about magnets, something we call magnetic field. I'm going to play this video and I want you to observe it because we're going to discuss it together. Mister, I know what magnetic fields are. طيب انت عارف طب في غيرك مش عارف ممكن نتفرج على الفيديو عشان نتعلم مع بعض. انا ما اعرفش عايز اتعلمه. اوكي نتعلم بالراحة. Okay, so this is iron filing. Iron filing يعني ايه? So who knows what is iron filing is? Please raise your hand. This is the black small thing. This is called iron filing. حد عارف ده ايه؟ الحاجات اللي بتتباع من الايرون لما يتحرق. لا. ها حد تاني؟ Who knows this? What is this? Mister, what was the question? What is iron filing? This black small particles is called iron filing. So who knows what is this? Please raise your hand. حد عارف النور؟ في نور رفع ايدها وفي ميار. يلا يا نور. What is this? The cover with the metal لا يا before نور. they لا يا keep نور. it. Got it. Mister, I know the answer. مين انت؟ انا عايز فريدة. مين انت؟ انا عايز فريدة. I choose فريدة. Can I say it in Arabic? بأي لغة يا فريدة؟ فحم. ايه؟ فحم. ايه؟ فحم.
لا هو اسمه ايرون فايلنج، فحم ازاي يعني يا فريد؟ اسمه ايرون فايلنج. Mister. طيب يلا يا خالد. Well, فحم. basically, iron filing is a type of it was like a type of metal used to experiment with magnets, and it had a radius, a specific radius in the magnetic field. What else did it have? What is I it think made that's all I from? can remember. What it is made? Is it made from? Is it made from iron? ولا ايه بالظبط؟ I think it's made of iron, isn't it? طيب. Yes, it is. Yes. So Mister, I think Mister, it's made out of ash. لا هو ايرون زي ما هو. No. طيب I'm going to ما هو answer this. إيه؟ طب ممكن انا بقى can I have my chance to answer ولا لا؟ لو لا ممكن. Mister, can I be called Mr. Khalid from now on? طيب يا Can مستر I be خالد. called Mr. Khalid? يا مستر Yes. خالد may I answer the question please if you don't mind طبعا Yes. يعني لو مش هيضايقك يعني. Yes. طيب. So Yes. iron filing are small particles of iron that are produced by mechanical process. يعني ايه؟ يعني جزيئات او اجسام صغيره جدا بس من الحديد برضو، بس بتطلع من العمليات الميكانيكيه. يعني مثلا في المصانع مثلا لما بيجي يشكلوا حاجه، يعملوا مثلا ماشين معينه او يصنعوا حاجه معينه، بيتبقى اجزاء صغيره جدا small particles of iron coming from mechanical processes. حد كده فهمني ولا نص نص؟ Mister, can I say the definition? I wanted to say this. اتفضلي يا نص فندم. نص. Is the area around the magnet in which the لا effect لا of ده المagnetic magnetic field، ده المagnetic field density. نفسه يا That's magnetic field, not iron filling. انا كنت No, iron filing. Sorry. فايلنج. انا كنت بتكلم على ايرون فايلنج يا نور، ده حاجه ثانيه. انا كنت بكلمكم ايه الاجزاء السوداء، وات از ذس، عشان يبقى الناس كلها فاهمه ايه الاسود ده. Mister, I have one question. Sure, question. sure. The magnetic field, isn't it supposed to be like the supposed radius of the magnet? Like, for example, you have a magnet, you keep moving around, it has like a little magnet sort of field, like a place, like a radius that it can attract other materials from a long distance. Yes, this is true, but can you just watch the video and we will Mister see ما what. قلتلكش. طب ممكن Mister, I didn't even know what magnetic field طيب is. مستر This تامر is ومستر just anyway. مستر ياسين تامر ومستر خالد، ممكن can we watch the video please؟ إيه. بعد كده نسأل عن Yeah. Isn't the session finished? لا هي الوقت خلص، بس ممكن نخلص دي يا مين حمودي؟ نفس السؤال. You don't have انت ما عندكش سيشن دلوقتي يا حمودي. انا I know your schedule, so the next session will be taking place in 1 hour. So لو انت عندك حاجه مهمه قوي عايز تمشي اتفضل، لو غير كده اقعد. عايز أفهم. طيب ممكن بقى. Mister, I have something really important I need to say really quick. لا هشغل الفيديو الاول بقى بس بقى. Mister, it's a very important question. لا It's a very important It can wait. It can't wait. It needs No, to be said. I'm just judging you. Please. لا Mister. لا. Okay, you're the lawyer. I'm going to mute you. خلاص بس. Okay, fine. خلاص. شغل بقى. Fine ولا familiar؟ ما بيجيش غير بالتهديد. Fine ولا لا So كلين. this is iron filing, like you can see. The guy is pouring the iron filing everywhere. This is a magnet. Okay, guys, focus. This is a magnet, okay? Okay. I know this part. He's knocking on the table. بيخبط على الترابيزة. Hey, I want you to focus. What's happening to the iron filing here? Can you see it? It takes a certain. It's attracting the magnet. Yeah, but It's attracting the magnet. It's the opposite. The magnet is attracting it. Yes, but in a certain shape, right? صح بياخد شكل معين. Yes. It looks like the world. شكله ساحر. The world. See? The world. The end of the rubble. هو ده العالم يا بني آدم. طيب guys. Mister, I get the feeling that this is حرب عالمية الثالثة. I don't know why. طيب خالد خلاص يا خالد. خلاص يا خالد. عامل ميوت. 1 2 3 عامل ميوت. بس. No. طيب. We can see that the iron filing is moving around the magnet in a certain way, and we can tell that the majority of the iron filing is located around the two poles. صح؟ شايفين هنا أكبر Mister, كمية. it looks like a Mister a black hole. ماشي. أكبر كمية من أكبر كمية من iron filing around the two poles. صح؟ هنا وهنا صح؟
صح ولا لا؟ صح Yee. صح. Who can tell me why the most of the iron filing is located around the two poles؟ اللي عارف يرفع ايده ما يتكلمش من نفسه. انا هختار من الناس. تاني هعيد السؤال تاني عشان في ناس ما سمعتنيش. Who can tell me why the majority of the iron filing is surrounding the two poles؟ في حد مش فاهم السؤال اصلا في الاول؟ طيب حمودي is raising his hand. انا ما سمعت صوت حمودي من زمان فهو وحشني فانا اختار حمودي. Because the magnet it's like gives the power of it to the table and it's trying to be attracted but a lot of iron is being طب do you allow around me to give you a hint؟ ممكن اديك هنت يا زي حمودي؟ المكتب بيدي باور. طيب بص يا حمودي where's the Sting. طب because حمودي there are انا عايز magnetic اساعدك عايز اديك هنت صغير فممكن كان I give you a hint؟ طيب where is the most of the attraction force located in a magnet؟ Mister, I don't understand the question. حاضر I والله don't هقول تاني بس انا كنت طيب تاني يا ولاد. When you look at this picture you can see that the majority of the iron filing is surrounding the two poles. صح؟ شايفين معظم الحاجة الأسود دي بقت فين؟ حوالين ال two poles صح؟ حد مش شايف ده؟ في حد ماسك زرار وعمال يدوس عليه. حد مش شايف ده؟ لا أنا شايف. طيب ده أكيد ميدو. أنا ممكن أعمل ميوت على فكرة. أنا أعد ل3 لو الصوت ده ما وقفش أعمل ميوت. 1 2 3 أوكي. طيب حد شايف هنا we can see that the most of the iron filing is surrounding the two poles. Can you tell me why? My question is, can you tell me why do you think that the most of the iron filing is surrounding the two poles? I can see that Noor is raising her hand. So I'm going to choose Noor. يلا يا نور. Mister, 1 second ago you chose Hamoudi, now you chose Noor. ما ابني ما حمودي had his chance. وبعدين يا خالد لو سمحت يا خالد لو سمحت خليك في نفسك المرة المليون. يلا يا نور. ايه كبست. ممكن تسيبها تتكلم؟ يلا نور. Because the most attraction point is the north and south pole. بالظبط هو ده اللي عايز اسمعه عشان the most of the attraction force is located in the two poles. عشان كده when the guy was knocking the table the iron filing were taking the certain shape and the most of them were surrounding the two poles. يا فيصل you said that you didn't فيصل ولا فهد؟ Yeah I said فيصل بس انت بعده بقى عشان طالما اتكلمت انت بعده على طول. طيب يا فيصل لا بس يا خلاص يا فهد بقى. You said يا فيصل that you didn't get the question. So the question is why do we believe that the most of the iron filing will be surrounding the two poles like this picture؟ ليه معظم Because it's attracted from the north to the south attracted force. عشان ايه بقى؟ عشان the most of the attraction force is located in the two poles of a magnet صح؟ صح. طيب فهد ركز معايا يا فهد عشان انت هتشرح لي الفيديو ده بعد ما اخلصه. انا هكمل الفيديو. ماشي. فهد مين بس يا مستر؟ انا اسمي فيصل اهو. شايف يا مستر اسمي اهو. خلاص يا فهد. طيب. So in this video Fahd, can you explain to us what you were able to see in this video? I found the black things were on the table and ما حدش يقاطعه. اسمها iron filing يا فهد. كمل يا فهد. iron filing ماشي. الراجل بقى Mr. isn't the session supposed to finish? يا حبيبي قلنا كمل يا ابني. لقينا بقى المagnetic filing ده ولا اسمه ايه؟ لقيناه عمال يفضل يجي في النورث في الساوث. لا can you put it in other words? So why do you think that the majority of the iron filing was located around the two poles of a magnet? So go ahead and explain this. I don't know. I want to know. طب ما احنا that's why I was asking you to explain it to us. طيب. Guys, I'm not going to the next point until that I know that the majority of you are able to understand this. So again, I'm going to play the video one more time, and this time I want you to watch it and pay attention to every single detail. So we have iron filing. Okay, we have a magnet. يا مستر الحصة هتخلص. يا حبيبي عارف عايز تمشي يعني ولا اعمل ايه؟
عايز تمشي، انا عارف ان الوقت بتاعي خلص، وعارف ان انا قاعد معاكم وقت زياده، وعارف ان ما عندكوش سيشنز، فاللي عايز يمشي يتفضل. انا اسف ان انا بقعد زياده، فمش كل 5 ثواني حد يفكرني. انا شايف وشايف الساعه. عايز تمشي يا ياسين اتفضل، عايز تمشي يا خالد اتفضل. خلاص هكمل. So we can tell that اول ما هو حط الماجنت ايه اللي حصل؟ We can tell that the two poles are attracting the iron finding من غير ما يعمل اي حاجه. اول ما حط الماجنت، بصوا شايفين معايا هنا guys when I'm moving my cursor، انتوا بتشوفوا الكرسر بتاعت الماوس بتاعتي؟ بتشوفوا دي ولا لا؟ بتشوفوا الارو ده ولا لا؟ طيب we can، طب حلو قوي. We can tell that the iron filing are attracted automatically to the two poles. اول ما حط الماجنت الايرون فايلنج ده اللي هي على فكره اسمها بالعربي براده حديد. براده حديد لو انتوا عايزين تعرفوا معناها بالعربي. ايرون فايلنج براده حديد. براده حديد براد What is برارة؟ ما هو يعني ايرون فايلنج بالانجليزي. اقول لك ازاي هي معناها كده بالعربي ومعناها كده بالانجليزي. براده. أنا مش عارف، مش اها عارفها بالعربي. طب اديك عرفتها بالعربي. المهم is attracted to the two poles. يبقى اول هو ما حط الماجنت، عشان احنا we agreed that the most or the majority of the magnetic force or the attraction force is located at the... نعم. بليز خلي الفيديو يكمل والنبي عشان انا اسف لان انا بضيع وقت حضرتك. ماشي حاضر. لا انا مش عارف. هكمل. انا عاوز اعرف. اهو والله اهو. شايف الشكل ده يا حمودي؟ الشكل ده. This is the magnetic field. iron field. Yeah, this is the magnetic field. ده عمل ماب كاملة. Leaks for Fortnite. الله الغولي ده شكلي كان باين في الكاميرا وانا مش واخد بالي. طب ما هو انا شغال فيها عشانك اهو. طيب. From what we were watching in this video, we can come up with some definitions. Okay? طيب. I need one of you to read this, please. Please, اللي عايز يقرا ده please raise your hand. اللي عايز يقرا ده ممكن ترفع ايدك لو سمحت. خالد زوجين فريدة. Mr. I raised my hand to read. بعدها فريدة. Can you read the conclusion first يا فريدة؟ يلا conclusion بس يا فريدة. A magnetic field takes a regular shape. The greatest magnetic force is located at the two poles of a magnet. Stop. طيب لحد هنا guys in the conclusion حد عنده مشكلة في الconclusion ده؟ في حد مش فاهمه؟ لا. طيب. Now I choose فيصل عشان I need to hear. عايز اسمع فيصل وبعد كده خديجة. فيصل you're gonna read the magnetic field. Yes, go ahead. Magnetic field is the area around the magnet in which the effect of magnetic force appears. طيب. The definition says that the area around the magnet. أنا هرجع تاني للفيديو، هقف عند حتة معينة، أوكي؟ لحظة واحدة. شايفين الحتة دي؟ الحتة دي ودي هي ال area around the magnet، صح؟ الحتة اللي هي فوق دي ودي. The area around the magnet in which نرجع تاني للدefinition in which the effect of the magnet force appears. اللي فيها التأثير بتاع المagnetic force بيظهر. اللي هي المنطقة اللي حوالين الماجنت اللي قدر فيها ان هو the magnet were able to attract the iron filing. So this area is called magnetic field. So the area around the magnet in which the effect of the magnetic force appears called magnetic field. Now I choose Khadija. Please read this. خديجة يا مستر. ماشي ارفع ايدك وانا اختارك. اللي عايز يعمل اي حاجة يرفع ايده وانا هختاره. يلا يا خديجة. The ability of a magnet to attract the magnetic material existed in its magnetic field. فيلد يعني المساحة دي أو المكان ده، أوكي؟ طيب magnetic force يعني إيه؟ The ability of the magnet، القدرة بتاعت المagnet to attract magnetic materials. So Khadija, can you give me an example of a magnetic material?
خديجة خديجة magnet. magnetic material. الو بس زهير خديجة. معرفش. طيب خديجة in this video were you able to see any magnetic material اللي احنا لسه شغالين؟ كنت شايفة أي حاجة magnetic material؟ ليز الايرون فايلنج مثلا ممكن تبقى الايرون فايلنج دي magnetic material ولا لا؟ يعني الحاجة اللي احنا طيب يبقى أنت ممكن you were able to say iron filing is a magnetic material صح؟ طيب لا مش عايز هزار. So magnetic force is the ability of a magnet to attract magnetic material existed in the magnetic field. يعني ايه؟ يعني القدرة بتاعت الماجنت ان هو Hello Mr. Three for buzzing you but there is any homework؟ انا لسه ما خلصتش يا فريد. The ability of the magnet to attract the magnetic material existed in its magnetic field. اللي هي ايه؟ اللي هي اي magnetic material in this case it was iron filing existed in the magnetic field موجودة في المساحة اللي الماجنت يقدر يعمل attraction فيها. يعني ايه؟ يعني let's say this is a magnet, okay? This magnet have magnetic force and this force is limited. Limited يعني ايه؟ Limited يعني ايه يا خالد؟ It doesn't have much magnetic force. Yeah, limited يعني محدودة. So if I'm actually trying to attract, a magnetic material to this magnet, if this material is so far away from the magnet will not be able to attract it until Precisely. yes. You're in its magnetic field. Until this magnetic material is located inside the magnetic field of this magnet. صح؟ حد فاهم انا بقول ايه؟ Yes. حد فاهم انا بقول ايه ولا محدش بيقولها ولا في ناس مش فاهماني؟ لا كلنا فاهمين. Yes, I understand you, but the problem is that most of us already want to leave, and most of us already left. هو انا خاطفكم يا جماعه مثلا يعني اللي عايز يمشي خلاص. السيشن بتاعتي خلصت. انا اسف ليكم واللي عايز يمشي. انا غلطان ان انا بحاول ازود شويه في الوقت. ف اللي شايف ان Mister, you didn't do anything wrong. I learned some new stuff. I learned iron ماشي filing. ده رايك ده رايك انت يا خالد. بس في ناس تانية عندها حاجات اهم مثلا ممكن يكون متاخر على الجيم بتاع الببجي بتاعه مثلا او عايز يعمل. فالناس دي اللي عندها حاجات اهم. Oh, the guilt, Mister, the guilt. ايه ده تقريبا معظمكم مشي فعلا. ثانك يو والله انا مبسوط. Oh yeah. ما عدا احنا والله 6 دي. No. 6A. Most of us just stayed. طيب شكرا لكل الناس اللي قعدت. ماشي. انا كده هدي الهوم ورك بتاعكم بس انا شايف ان فعلا معظمكم مشي. شكرا يعني. طيب. Mister, can you at least send the homework to Sclera so I can solve it later? حاضر. انا على طول بعمل على طول. حاضر كده هبعته على سكويرا وهبعته على الواتساب جروب. Is it a PDF? اللي انت عايزه مش فارق معايا. انا ممكن ابعته باي فورم. I can send it either PDF or I want a PDF. I want a PDF because personally PDF is way easier for me to do it and also it's not that time consuming. whatever you choose. طيب. نور علاء. Yes. Can you raise your voice please? يا نور. I want you to read this يا نور. A magnetized بعدها. The magnetic compass. A magnetized needle which is a light and small magnet that can spin freely. يعني ايه spin يعني ايه spin؟ لا في لحظة. يعني ايه spin؟ Yes. To goes around. يدور صح كده. طيب مين كان عايز يقرا؟ وارجع تاني يا مجدي. مين كان عايز يقرا؟ كان في حد قال لي كان read please. مين؟ وارجع تاني يا جدي. حد قال لي كان read please. مين اللي قال لي؟ انا مش فاكر. ها؟ انا يا مستر. انت مين؟ حمزة؟ يلا يا حمزة. انت مين؟ كمل يا حمزة. حمزة والمنجاوي. Its north pole points to the north geographical direction. Uses. يعني ايه؟ Identify لا the انا مش عايزك geographical تجري. direction. يعني ايه؟ انت فهمت اللي انت قريته ده؟ يعني ايه؟ جون. اقراها من جديد يا مستر. طيب اقراها وافهمها ما تقراش بس. بالانجليزي. Its north pole points to the north geographical direction. So the Uses. Identify the North geographical directions. I was asking you to read the second line only. So the North Pole points to the north.